નંબર 1 માં ઓર્ડર તૈયાર. આજે ડિક્લેર આજે કહું वाकई से दिखे लिए स्पेशल भी विचार શું કેવું છે? I'm thankful to my learned senior friend. પણ સબ્જેક્ટ શું છે એમને? If required, એટલે સાહેબ, he may present before the court. I'll request my learned senior friend to remove this caveat. That is all I can request. 90% જરૂર ના પડે, પણ in the event of any kind of the emergency. સબ્જેક્ટ તો આપી દો. Very well. If required. If required. If Correct. required. Correct. Grateful. Or otherwise he is the free person now. Monday Obliged. Monday for orders. For orders છે ને. સાહેબ પેલી પાસપોર્ટ વાળું કોણ? પાસપોર્ટ વાળી વાળી Passport માટે એપ્લિકેશન. શું છે ને સાહેબ? હા તો પાસપોર્ટ એ જ છે ને, બીજું શું છે? પાસપોર્ટ માટે નહીં જરૂર. પ્લીઝ પાસપોર્ટ માટે પાસપોર્ટની જ એપ્લિકેશન છે પ્લીઝ યોર. તમારી. બીજું કઈ નથી. બીજું કઈ નથી હવે તમારે. સારું સર ભલે. પાસપોર્ટ જ તમને પરત આપી દે જી હા સોમવાર સર. સોમવાર. સોમવારે છે. વિથ આજે સર કન્ડિશન. ગોસ્વામી સાહેબ આવી શકે એમ નથી, એટલે એમણે મને કહ્યું હતું એમની થોડી તબિયત ખરાબ છે. કઈ વાંધો સોમવારે કદાચ આપ કહો તો એમને બોલાવી લઉં. સોમવારે તો બોલાવી દો. હા જરૂર હોય તો સાહેબ બોલાવી લઉં. આજે ના ના સોમવારે. હા સોમવારે તો તમારે નક્કી કરવાનું છે. હા હા ના આપકો તો હું મારા વિટનેસ સાહેબ બોલાવી શકું. કઈ વાંધો નહીં, મને નો પ્રોબ્લેમ. અને નેક્સ્ટ વીકમાં ગમે ત્યારે આપ જો હા, તો અત્યારે તમે- શું તમે એ સોમવારે આપ નક્કી કરશો. સોમવારે તો સોમવારે નક્કી કરીશું. સોમવારે નક્કી કરીશું. જી સર કઈ વાંધો નહીં. પ્લીઝ મંડે પ્લીઝ તમારો ઓર્ડર માટે મંડે. પ્લીઝ Obliged. ઓબ્લાઇઝ. सरकारी नोटिस से पीएम की मिली सरकारी नोटिस गिरजा से सोडा पवन कांतिलाल जोशी संतोष जोशी जोगेंद्र सिंह राठौर दिनेश शर्मा परसोत्तम जामगढ़ બધી ગઈ છે ને. એમને આપણે મોકલાવેલી છે. વીસી થી આ ચક્કર પૂછી લેજો અમને, બાકીના ફરીથી ગયો.
અગિયાર તારીખ 11 આ ભાઈ પણ જશે ને પેલા તારીખ આપવી પડે તમારે. પવન કાર્તિવાય જોશી 11/8 सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी वकील श्री सीके पंड्या स्पेशल बीबीसी आरके कानून तो साइड में મૂકો વિનંતી કરું આવત છે સાહેબ સાઈડમાં રાખવા વિનંતી वकील श्री आर एच सोलंकी वकील श्री आर एच सोलंकी सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी वकील श्री जीपी देव मुरारी सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी આવી ગયું છે આપણે. બાકી રાખો वकील श्री ઉપર हाँ बाकी એફિડેવિટ આવે ને તો સાંભળી લેશું. वकील श्री एसपी प्रजापति वकील श्री एसपी प्रजापति सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी वकील श्री आई एम बेरिंग वकील श्री आई एम बेरिंग स्पेशल बीबीसी पीएम त्रिवेदी वकील श्री आई एम बेरिंग वकील श्री आई एम बेरिंग
એપ્લિકન્ટ એ વાઇફ છે. 6ઠ્ઠા મહિનામાં આપ સાહેબે ડિસ્પોઝડ ઓફ કરેલી ટેમ્પરરી બેલ એપ્લિકેશન વિથ અ લિબર્ટી કે મેડિકલ રિપોર્ટ્સ આવી જાય પછી તમે મૂકજો. એ પછી ફરીથી એમણે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરેલો છે અને ડૉક્ટરે મેડિકલ રિપોર્ટ જે કઢાવવાનું કીધું છે એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી એટલા માટે એમણે એપ્લિકેશન કરેલી છે. ક્યારથી કસ્ટડીમાં છે? હા સાહેબ, કસ્ટડીમાં 6/12/2020. અગાઉ મંજૂર કરેલી? 10 દિવસના નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ એક વખત કરેલા છે. ક્યારે કર્યા છે? જે તે વખતે આપણે રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન એમની પેન્ડિંગ છે એટલા માટે ધ્યાને નહોતું લીધું. અને માર્ચ મહિનાની અંદર જે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ટેમ્પરરી બેલ મૂકેલા હતા એ રિજેક્ટ કરેલા છે. એમાં એમણે એમના દીકરીના મેરેજ છે એ સંદર્ભે ટેમ્પરરી બેલ મૂકેલા. વાઈફે એમના સ્ટેટમેન્ટમાં નોંધેલું છે કે આ અગાઉ મારા પતિને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે દિન 10ના વચગાળાના જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા હતા અને મારા પતિ દિન 10 પૂર્ણ થતા સમયસર નામદાર કોર્ટના હુકમ મુજબ જેલમાં હાજર થયેલા છે. રેગ્યુલર બેલ નેક્સ્ટ ડેટ 21 જુલાઈ. સાંભળશો અરજદાર વકીલ શ્રી કેવી જોશી. સાહેબ, ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરે જુબાની આપવા માટે અમરેલી ગયેલા છે. હાજી હાજી. વકીલ શ્રી એમપી હોદ્દા. સરકારી વકીલ શ્રી પીએમ ત્રિવેદી. સરકારી વકીલ શ્રી પીએમ ત્રિવેદી. આવ્યું છે કેબી જોશી. મંડે કયું સંતોષ જી પબ્લિક. सीरियल नंबर 12. तुम्हें सर मुदत नहीं है, मुदत नहीं है अर्जी. સાહેબ મારી એક ઇન્ડિયન પ્લેયર છે સાહેબ, પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે છે સેન્ટી બિલ છે તો સાંભળી લો વિધાઉટ એફિડેવિટ આવી જાઓ.
Without the એફિડેવિટ સાંભળી લો. આવી જાઓ. આવી ચાલો સાંભળી લેશું. મારા માટે આજ સોમવારે રાખો હે? છો સોમવારે એમને સાંભળી લો. હા, એમને તમારે સાંભળી સોમવારે રાખીશું. affidavit કરી. ના, સર, એટલે ઇન્ક્રીમ પ્રોટેક્શન માં છે તમને સાંભળી લે તમને સાંભળી લેશું પૂરેપૂરું. પૂરેપૂરું. એમને સોમવારે સાંભળીશું. ચાલો સાહેબ એટલે પણ ઇન્ક્રીમ સાહેબ મને સાહેબ આપ સાહેબ જો કેવી સાહેબ ફ્રીવોલસ અને ફેક સાહેબ એફઆઈઆર કરી સાહેબ સાંભળીશું. કે મેરી સાહેબ 1.5 લાખ રૂપિયા સાહેબ મારી એપમાં હું ફરિયાદ કરું છું સાહેબ એની ઉપર કશું થતું નથી. સાંભળીશું મેરિટ ઉપર. આ તો ચાલુ કરું સાહેબ. ચાલુ કરી દો. એમને હા. સોમવારે સાંભળીશું. સાંભળી લઉં તમને. લાવો. તો સાહેબ હું ઇન્ક્રીમ માટે અત્યારે પ્રેસ કરું સાહેબ. ચાલો હું સાહેબ ઇન્ટ્રીમ માટે પ્રેસ કરું છું. ઇન્ટ્રીમ માટે મારી પ્રેયર છે સાહેબ. બેલ એપ્લિકેશન પ્રેયર નંબર બી છે સાહેબ. પેજ નંબર 11 પર છે. પ્રેયર નંબર બી. સદ્રવ જામીન અરજી ચાલતા દરમિયાન અમોને વચગાળાના જામીન આપવા મહેરબાની કરશો સાહેબ. સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટ નું જજમેન્ટ છે સાહેબ ક્લિયરલી પેજ નંબર 9 પર સાહેબ સિદ્ધરામ મૈત્રે સાહેબ એમાં ગાઈડલાઈન છે કે પર્સનલ લિબર્ટી ઇઝ એ વેરી પ્રિસિયસ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ and it should be curtailed only when it becomes imperative according to the peculiar facts and circumstances of the case. Now sir, same એમાં in the case the state consider the following suggestion in proper perspective. સાહેબ એમાં ઇન્ટ્રીમ બી આપવું જોઈએ જો એ લોકો અનનેસેસરી ડિલે થતું હોય તો. સાહેબ પેજ નંબર 5 પર સોરી પેજ નંબર 5 એનું એફ ઇનિશિયલ ઓર્ડર કેન બી પાસ વિધાઉટ નોટિસ ટુ ધી પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર. સાહેબ આમાં તો નોટિસ બી ઇસ્યુ થઈ ગઈ. thereafter notice must be issued forthwith and question out to be re-examined after hearing. Such an interim order must conform to requirement of the section and suitable conditions should be imposed on the applicant. સાહેબ કોઈ બી કન્ડિશન સાહેબ ઇમ્પોઝ કરવામાં આવે. સાહેબ હું ઓલરેડી બીજા અગાઉ સાહેબ બેલ ઉપર છું. મારા પાસપોર્ટ બી સાહેબ નામદાર કોર્ટની કસ્ટડીમાં છે સાહેબ અગાઉ. સાહેબ મેં સાહેબ એટલા માટે માંગુ છું કે સાહેબ મેં 1 મહિના પહેલા સાહેબ પેજ નંબર જોશો સાહેબ પેજ નંબર લાસ્ટમાં સાહેબ મેં રજૂ કર્યું છે. ઉતાવળમાં પેજિંગ સાહેબ નથી આપ્યા સાહેબ. લિસ્ટ નંબર 4 પર છે સાહેબ. સાહેબ એમાં મેં વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક સાહેબ મેં ફરિયાદ કરેલી સાહેબ. અજાણ્યા માણસો સાહેબ જેને હું ઓળખતો નથી સાહેબ નંબર પ્લેટ વગરની ગાડી લઈને સાહેબ મારી પાછળ પાછળ આવે છે. મારી ગાડીનો સાહેબ કાચ તોડી નાખે છે ખોટી રીતે સાહેબ. રેગ્યુલર માં કેજો મને. હા સાહેબ એની વિરુદ્ધમાં સાહેબ મેં ફરિયાદ કરી સાહેબ. રિટર્નમાં મેં કોપી સાહેબ રિસીવ કરાવી છે સાહેબ 6/6/2023 ના રોજ. સાહેબ એનું કઈ થતું નથી સાહેબ. મારી વિરુદ્ધમાં સાહેબ એફઆઈઆર રજીસ્ટર સાહેબ. સાહેબ 1.5 લાખ રૂપિયા આપ્યા 2 હપ્તાએ સાહેબ. એવી કોઈ રિસીપ્ટ બતાવે સાહેબ એ સાહેબ પ્રાઇમા ફેસી સાહેબ ઇન્ટ્રીમ નો સાહેબ કેસ બને છે સાહેબ. મને પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે છે. સારું શું કેવું? મને નથી કોપી મળી એફઆઈઆર ની એફઆઈઆર ની કોપી નથી. એમને જે આ લિસ્ટ રજૂ કર્યું અને પાછળ સીધી પૂરશીશ સાહેબ હવે ત્યાંથી નથિંગ એલ્સ. સાહેબ મેં તો ત્યાં બધું આપેલું છે. પછી ત્યાં નામદાર કોર્ટમાં રેકોર્ડમાં હોય તો ત્યાં ઓબ્વિયસલી હોય સાહેબ. ઇન્ટ્રીમ માટે શું કહેવાનું? ઇન્ટ્રીમ સાહેબ મને ફરિયાદની નકલ નથી મળી. એક તો સોમવારે હું હિયરિંગ કરી નાખીશ. ઇન્ટ્રીમ ફાઇનલ હિયરિંગ કરી નાખીશ. પૂરું છે. અને સાહેબ અત્યારે 506 છે આઈઓ આવી શકે એવું નથી માટે મેં મુદત લીધી. મારે બીજું કોઈ કારણ નથી સાહેબ. સેક્શન 506 છે. તમે જોઈ લીધું. હાજી સર હાજી. રિજેક્ટેડ. ઇન્ટ્રીમ પ્રેયર રિજેક્ટેડ. ઓર્ડર લખાવી દઈશું સોમવારે ફાઇનલ. હા ફાઇનલ સોમવાર 100%.
सरकारी वकील से टीपी चुड़ासमा सरकारी वकील से टीपी चुड़ासमा कुलदीप सिंह वाघेला आई जाओ कुलदीप सिंह वाघेला શુક્લાશ્રમમાં લખાવી દીધું છે. ગુરુવારે બોલાવી લેજો ત્રણેય. જજમેન્ટ લખાવી દીધું. ગુરુવારે કઈ તારીખ? 20 તારીખ. 20 तारीख હમ. હમ. सरकारी वकील से टीपी चुड़ासमा सरकारी वकील से टीपी चुड़ासमा कुमान भाई मकवाना दूरा भाई मकवाना कमला भाई मकवाना वकील से ऐसे त्रिवेदी હમ. દ્વિવેદી ક્યાં છે? હમ. હમ. ઓગસ્ટમાં 5 5 अगस्त 5 8 सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी अतुल भाई पटेल कलेश भाई शाह जयदीप भाई राठौर वकील से वी आर राठौर अतुल भाई पटेल कलेश भाई शाह जयदीप भाई राठौर તમારો વકીલ હમ. બોલાવો વકીલ. વકીલને બોલાવી स्पेशल बीबी से आगे गाना अशोक जयराम जाडेजा इमाम भाई सिपाही तोरा भाई सिपाही दिलीप भाई सिपाही अमित भाई सिपाही વિટનેસ ચાલુ છે આમ. ચીફ પતી ગઈ હતી ક્રોસ માટે હતી પેલા ચેન્નઈ થી આવતા હતા ને બોલાવી લીધું નેક્સ્ટ મંથમાં. નેક્સ્ટ મંથ બોલાવી 5મી તારીખ. 5 8 સર બીજી કોઈ ડેટ સેટરડે આવે છે તો એટલે સર હું નથી એકચ્યુઅલી પણ સેટરડે છે તો ભાઈ 19 8 19 8 19 19 8 स्पेशल बीबी से एस के गुप्ता दिनेश भाई जलालपुरा मनोज कुमार गुप्ता राजेश जरीवाला विक्रम भाई चौकसी હમ. હમ. 19 8 19 8 स्पेशल बीबी से आके गाना राजेश मांगोल
રાજન મંગળ. એમાં આપણે ફર્ધર હિયરિંગ થોડુંક મારે સાંભળવું પડશે. આફ્ટર ધી જજમેન્ટ ઓફ વિજય ચૌધરી. હા સાહેબ આમાં તો ખબર ને પાછું એવું છે કે બોમ્બે જે સીબીઆઈ માં બધી મેઇન જે શેડ્યુલ ઓફેન્સ થયા હતા ને પછી અમારે એમપી ઓઝાનું ચાલે જ છે. હું શું થાય એ જ છે. હા મનીષભાઈ એટલે ઈ જ એમાં સાહેબ હાઈકોર્ટ નો આમાં ઈ ચાલે છે, આમાં ઈ ચાલે જ છે અમારે. હા, એટલે આમાં ઈ મેં જોયું, હા. આમની એપ્લિકેશન જોઈ મેં, હું ઓર્ડર સાહેબ, લખાવતો મારી discharge application નથી આ. આમાં બીજા 21 ની છે, બીજા accused છે. એટલે સેમ ફેક્ટ્સ આવે છે, આ same thing. અમુક સાહેબ અમુક schedule offense- 21 ની. પેલી અમુક માં શેડ્યુલ ઓફેન્સ વાળી છે ને હજી અહીંયા આગળ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ હતી એટલે જેટલામાં અમારી સીઆઈઆર હતી ને એ બધા અમે લોકો અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવાનું એપ્લિકેશન આપી, રિજેક્ટ થઈ હતી કારણ કે હાઈકોર્ટનો સાહેબ એક ઓર્ડર એમાં એવો હતો કે ઓલ ધીસ મેટર્સ ટુ બી ટ્રાઇડ બાય વન કોર્ટ પર્ટિક્યુલર. એટલે નામદાર કોર્ટ એવું કીધું કે હાઈકોર્ટે જ્યારે સ્પેસિફિક ડાયરેક્શન આપ્યું છે કે મારે ચલાવી તો હું ટ્રાન્સફર કરી દઉં એટલે એ બધી સર્ટિફાઈડ કોપીઝ લઈને ત્યાં ડિપાર્ટમેન્ટ મોકલી હતી પણ હજી ઉપર મારે કદી ફાઇલ નથી થઈ. શેડ્યુલ ઓફેન્સ નું આમાં હજી નથી આવી ફાઇનલ. એટલે જ સાહેબ નથી આવ્યું એકચ્યુઅલી હાઈકોર્ટ નું ડાયરેક્શન એવું છે કે આ બધું એક પર્ટિક્યુલર કોર્ટમાં ચલાવવું. એમની ત્યાં પ્રેયર હતી પણ પર્ટિક્યુલર મેટર પૂરતી હતી. સાહેબ મેં ત્યાં ઓબ્જેક્શન લીધું કે લઈ જવી તો દસે દસ લઈ જાઓ. પણ સાહેબ એ અમે લોકો સાહેબ હાઈકોર્ટના ઓર્ડરથી બધી ક્લબ કરાયેલી CBI માં. સાહેબ એનું ખાલી સ્ટેટસ જો મળે ને તો અમુક ચેક કરાવી કેમ છે હાઈકોર્ટ ની કારણ કે એ પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શન ની બધી મેટર ભેગી થઈ એટલે એક કોર્ટ ની વાત બી બરોબર છે સાહેબ કે when there is a specific આમાં direction. કોનું છે ઓર્ડર માટે કયા કયા આરોપીનું છે? નંબર 14 ના એડવોકેટ કોણ છે? ઓકે છે ડીકે વાળા. ઓકે છે ડીકે વાળા. આવવા દઈએ અમને એડવોકેટ. ગુજરાત મર્કન્ટાઇલ બેંક. ગુજરાત મર્કન્ટાઇલ બેંક. ઓકેશભાઈ ગાંધી. હાજર. પ્રોગ્રેસિવ મર્કન્ટાઇલ. હાજર. નામના એડવોકેટ ને આવે છે બેસાડ. ભુજ મર્કન્ટાઇલ બેંક. હાજર. બેસો. એમને એડવોકેટ આવે છે એટલે એમને જરા સૂચના આપવી પડશે. તમારા એડવોકેટ આવે છે ને વકીલ સાહેબ? હે? હા બોલો. આ બધા ઇસ્યુ કોમન ઇસ્યુ આવે છે અમુક. કોમન ઇસ્યુ છે કે ત્યાં નથી શેડ્યુલ ઓફેન્સ નથી અને અહીંયા મારી બીજી મેટરમાં છે એવું. એટલે જ મેં યાદ કર્યું પણ સાહેબ અમુક મેટર્સ એવી કે જેમાં પીસીઆઈઆર નથી એટલે હજી બીજી મેટર બી ત્યાં તમારામાં તો એ આપણે ચાલે છે વિજય ચૌધરી વાળું. હા આમાં નથી કઈ. પણ સાહેબ પણ મેં જોયું એટલે પછી આપણે રાખવું. એ પણ સાહેબ જોઈ લેશું રેકોર્ડ કરી. રેકોર્ડ જોઈ લેજો. શેડ્યુલ ઓફેન્સ નથી આમની સામે એવું. હજી આવ્યું જ નથી. અરે પણ he is not an accused in schedule offense. એવું કન્ટેન્શન એનું છે એપ્લિકેશનમાં. એવું છે પણ એટલું છે તો પછી એના સપોર્ટમાં જે આ લેટેસ્ટ જજમેન્ટ આવ્યું છે ને આપણું એના વિશેનો ખ્યાલ નથી. મેં જોયું એપ્લિકેશનમાં અને પછી બાકી રાખી દીધું. આ સાહેબ એપ્લિકેશન બહુ જૂની હતી એટલે ફરીથી રિફ્રેશ બધું કરવું પડશે. હા એટલે મેં જોયું એમનો ઓર્ડર લખાવતો મેં જોયું મેં નહીં આ બાકી રાખવું પડે. ફરીથી હિયરિંગ માટે રાખી ફરીથી hearing જોઈ લે. તમે જોઈ લો છો કે એમનું એવું છે કે એમાં આરોપી નથી. મારી બીજી મેટર છે એમાં હું શેડ્યુલ ઓફેન્સમાં નથી અને કોઈ પ્રોપર્ટી બી સીઝ નથી કરી. એટલે એ બધું એક સાથે ડિસાઈડ કરવું પડશે. એમનું સાહેબ શેડ્યુલ ઓફેન્સમાં જે રૂલ હોય એ પીએમએલએ માં જે હોય એ ખાલી એકવાર કમ્પેર કરી લેજો તો પીએમએલએ માં હોય એમનું પીએમએલએ માં જે કેસમાં જે રૂલ હોય અને એમાં રૂલ હોય એ ખાલી હા એ રોલ એ રોલ જોવો અને જજમેન્ટ જોવો. કરેક્ટ. જજમેન્ટમાં શું છે એ જોઈ લઈએ આપણે. કરેક્ટ.
હા એટલે એક વાર જોવું પડે કારણ કે એપ્લિકેશન એમની પેલાની છે હવે આ જજમેન્ટ પછીના આખું ફેક્સ થોડા એવું સિવિલ ઓફેન્સમાં જો એક્યુઝ જ ન હોય, કારણ કે એમાં તો એક્વિટ, ડિસ્ચાર્જ આવા બધા શબ્દ છે. હા, એવા શબ્દો છે પણ સાહેબ એટલે પણ જયારે એક્યુઝ જ નથી પછી પીએમએલએ, આ પોઈન્ટ ઉપર જરા આપણે થોડું, પણ સાહેબ પાછું એમાં જજમેન્ટમાં એવું બી છે કે ઇવન હા એટલે આપણે ડીપમાં જોવું પડશે એમ. even if he is not accused in the scheduled offense he can be an accused in PML હા એવું બી છે પાછું હા એટલે એ આપણે જોશું. એની અંદર જ છે સુપ્રીમ કોર્ટ નું છે એમ. બીજે મુદ્દા હા, એટલે જ એના માટે જ બાકી એ ડિટેલમાં જરા એનું હિયરિંગ કરવું પડશે આ પોઈન્ટ ઉપર. એટલે પ્રિન્સિપલી જે ડિસાઈડ કરીએ એ બધામાં પછી લાગુ પડશે. હા યસ નો જે કેસ જે ડિસાઈડ થશે એ બધા કેસમાં લાગુ પડશે આ પોઈન્ટ. પ્રિન્સિપલી દરેકમાં એપ્લિકેબલ થશે. એટલે actually discharge કે acquittal would come when the trial is over of schedule that is the interpretation according to me. હા એટલે જ ને જોવું પડશે આપણે ડિટેલમાં. પણ સાહેબ એના કરતા મારો બેટર કેસ એવો છે કે મારી સામે સિવિયર ઓફેન્સ જ નથી. આ તો એક્વિટલ એ ડિસ્ચાર્જ નો કેસ જ નથી. આ કેસમાં એવું જ છે. હા એટલે આ તો આ જે એપ્લિકેશન છે ને એમની ઘણા બધા એમાં એ એક્યુઝ નથી સિવિલ ઓફેન્સમાં, એટલા માટે જ મેં ફાંસી રાખી દીધી. ઘણા બધાને એવું આવશે કે not in schedule offense but he is there. એટલે એ આપણે ડિસાઈડ તો કરવું પડશે. ડિટેલ હિયરિંગ માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી બંને પાર્ટીને આવા દે અમને એડવોકેટ. યસ સર, આપના એડવોકેટ ને બોલાવી લો. યસ સર. Iris Rudra. Iris Rudra. એમાં સાહેબ એમની છે ને ફર્સ્ટ પીસી માં ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન પેન્ડિંગ હતી અને મીનવાઇલ બીજી પીસી ફાઇલ થઈ ગઈ છે. સપ્લિમેન્ટરી પેલી થઈ છે. અને એના માટે આ રિક્વેસ્ટ ડિસ્ચાર્જ કરવી બંને મેટર સર કનેક્ટ છે, સેમ એક્યુઝ છે, સેમ ઇશ્યુ છે, ઇટ કેન બી વર્ક ટુગેધર. આજે ફાઇલ કરો છો? આજે નેક્સ્ટ ડેટ પહેલા से करे तो नेक्स्ट डेट से फाइल करवा है जो आपको फॉर्मेट है आपने तो फाइल बिफोर द नेक्स्ट डेट. મને કહે સર પેપર લાસ્ટ ટાઈમ મને થોડાક મારે જોવાના બાકી છે, મારે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ 5/8 તમે નથી ને? 5/8 જ આવે. સર ફોર્મેટ ડિટેલ્સ ખાલી ફાઇલિંગ માટે એ દિવસે સર ફાઇલિંગ માટે આપો તો વાંધો નથી, પછી ફાઇલ કરે 5/8 કઈ વાંધો નહીં. એ દિવસે ફાઇલ કરી દે, પછી નેક્સ્ટ ડેટ ઉપર હિયરિંગ કે જે બી રિપ્લાય કે અમારે કરવો છે ના પછી રિપ્લાય તમે. હા હા પછી hearing. હા એક ફોર્મલ રિપ્લાય કરી દઈશું. 5/8 ડિસ્ચાર્જ મારે આમ ઓકે એક્ઝમ્પશન આપ્યું છે. સ્પેશિયલ બેનિફિશિયરી ઇમ્તિયાઝ હુસૈન સૈયદ. સલીમ અલી મોહમ્મદ વોરા. ચાલુ છે પણ આજે સલીમ અલી મોહમ્મદ વોરા. ફિટનેસ ચાલુ છે. ઉમંગ પટેલ આજે અવાર્ડ નથી અરજી આપી. ત્રણ 3/8 3 ઓગસ્ટ. સ્પેશિયલ બેનિફિશિયરી એસપી ઠક્કર.
संदीप सिंह हितेन ठाकर સંદીપ સિંહ માટે હું વકાલતનામું આજે ફાઇલ કરું છું. I have just rendered my વકાલતનામા હવે. અને હિતેન ઠક્કર हितेन ठाकर आपने एडवोकेट सर एडवोकेट આવતી મુદત સુધી એમએલએ માં એવું ન ચાલે, તો પછી એને કસ્ટડીમાં લેવા પડે. હું એમને સમજાવું છું. હા, પછી થઈ ગયા બધા. સર આવે છે હમણાં વાત કરી. પેપી ફાઇલ કરો, આવે છે એમના એડવોકેટ આવે છે રસ્તા માટે. બાકી રાખો. બેસો વકીલ બોલે सरकारी वकील से पीएम विनोद भाई ठाकर મિલનભાઈ અને શંકરભાઈ બે હતા ને એમનું સેટલ થઈ ગયું છે. હજી થોડો ટાઈમ મળે તો બીજા બે જ બાકી રહ્યા તો એ બે નું પતી ગયું. આ મિલનભાઈ નું બે નું પતી ગયું. હવે કેટલા મિલનભાઈ શંકરભાઈ હતા ને હા. એ બે નું પતી ગયું. હજી એક બાકી. એટલે એ થોડો ટાઈમ મળે તો એ પતી જશે. મીટિંગ ચાલુ જ છે. 5મી તારીખ 5 ઓગસ્ટ 5 આજે દાદા આવ્યા છે આજે. ના નથી આશા નહીં. એટલે ઓફિસે બોલાયા હતા 3 વાગે જોઈએ. 3 વાગે જોઈ લેજો. આવે તારીખ 5 આવશે તો જરા જોઈ લેજો શું પ્રોગ્રેસ. તો ત્યાં ઓફિસે તો વાત કરેલી છે. કઈ વાત? ગઢવી સાહેબ આવ્યા. હા ડિસ્ચાર્જ નહીં, મારો રિપ્લાય આપ્યો. भार्गव विदिशा એટલે આવ્યું. ગઈ વખતે જે એપ્લિકેશન આપી એનો રિપ્લાય આપી દીધો. भार्गव विदिशा आप समीर भाई साधु समीर भाई साधु हेलो भैया समीर भाई साधु वीरेंद्र भाई पटेल भावेश कुमार सोनी नितेश सोरठिया कमलेश भाई सोरठिया नयन भाई पटेल विजय भाई सुवादिया राजेश भाई पवार हार्दिक चाली कल्पेश वाणंद मिहिर राव संदीप भाई चौहान सावन धोरिया विजय भाई भावसार भरत भाई कथरिया आशीष करकर हितेंद्र भाई पटेल अश्विन भाई सुथार हार्दिक प्रजापति विपुल भाई घोड़ासरा हितेश पटेल मुकेश सोनी महेश रादड़िया नरेश भाई पटेल राम सिंह वाड़ा सिंगर पारेख धवल भाई पारेख राहुल जानी अमित भाई भावसार पार्थ परमार
તમારો રિપ્લાય આવી ગયો હાજી 21/8. 21/8 બધું એ સેગમેન્ટ ઓપન કરો. वकील श्री पीजी गढ़वी वकील श्री पीजी गढ़वी 21/8 तापस गोविंद मंडल तापस गोविंद मंडल राम पद्मनाभ राम पद्मनाभ काशीनाथ दुनिया वकील से ऐसे मालवत वकील से ऐसे मालवत આપી દીધું બપોર પછી થાય તો કરી દઈશ ઓર્ડર આજે સાંજે જરા તપાસ કરજો હા થશે તો આપી દઈશું. कैसा भी से डीएल होगा बिल्किस बेन मलिक बिल्किस बेन मलिक वकीसी आई काटिया वकीसी आई काटिया वकीसी जेएम रावल वकीसी जेएम रावल वकीसी एमजी शेख वकीसी एमजी शेख ઓરલ ચાલુ છે ઇશ્યુ કરી દેજો. આમાં ઓરલ ક્લિક હતું ને ઓરલ આ રીતે કરી 31/7. राकेश ठाकुर वसीम पठान वकील श्री एस के त्रिपाठी वकील श्री एस के त्रिपाठी જેલ વાળાને બોલાવી બે કરી ફરીથી યાદી કરો બોલાવો 31/7. કોને એડવોકેટ બાકી છે થઈ ગઈ છે ચાર્જ કરી ડી આવી ગયું છે ચાર્જ નું જ્યારે સાહેબ આપ 31/7. 31/7 31/7 जाला मालवा जाला कालूबा जाला मालवा जाला कालूबा सोलंकी जोरावर जाला रविराज
એક આરોપી સાહેબ કદાચ એક absconding છે એવું. absconding એટલે છે. હું આજે એપ્લિકેશન આપી દઉં છું એમની વોરંટ ઇસ્યુ કરવા માટે. પ્રોબેબલી મહિપતસિંહ છે કદાચ. 31 31 વોરંટ ઇસ્યુ કરી દેજો. स्पेशल बीबीसी सीपी चनियारा स्पेशल बीबीसी सीपी चनियारा भाविनिशा સપ્ટેમ્બર अनिल भाई कोठारी शैलेश बख्शी तुषार भी झाला हाँ બધું ક્લિયર લો. धर्मेंद्र भाई पटेल टीएच बारोट योगिनी व्यास वकील श्री केवी ठाकुर सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी वकील से बीएस शाह હા રિપ્લાય નવું બધું વેરિફિકેશન કરાવ્યું એમને જે પેપર્સ આપ્યા હતા ને તો જે ગાડી ખરીદી છે કે નૈનાબેન રોકાણકાર છે એના પૈસા થી ખરીદાયેલી છે એ જમા થયા અને પછી દામિની બેનના ખાતો અને પછી બીજા જ દિવસે પૈસા આપેલા એકાઉન્ટમાં એવું. બીજું સાહેબ પેલા બિલના પૈસા ભરાયા નહીં હજુ હું જોઈને હાલ ત્યાં દેતો. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના હુકમ મુજબ એમણે દર મહિને 1 થી 10 તારીખમાં પૈસા ભરવા 5મી મે છે. આમાં 2 ગાડી છે સાહેબ. વોક્સવેગન ગાડી છે ને સાહેબ એ નૈનાબેન અંબાલાલ પટેલના SBI ના એકાઉન્ટમાંથી ચેક ગયો 10 લાખ રૂપિયા મારા એફિડેવિટના પેજ નંબર 6 ઉપર છે અને એમની પત્ની દામિની નામે પરિધાન નામના કોટક બેંકના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર છે. અને નૈનાબેનનું નિવેદન છે
મેં મૂકેલું છે. ચૌદ 7/23 હમણાંનું છે, તપાસ કરી. એમાં રિલેવન્ટ પોર્શન એવો કે હું સંદીપભાઈને ઓળખું છું. 2018માં મારા દીકરા હર્ષિજન કે મારા મામાના મિત્ર સંદીપભાઈ ગોંચાલા 10 લાખની જરૂર હોય, ઉછીના પૈસા આપવાના હોય, મને મદદ કરો. તે સમયે મારી પાસે પૈસા હોય, જેથી મેં SBI ના એકાઉન્ટ નંબર આટલામાં ચેક નંબર આટલાથી સહી નામ વગરનો ચેક મારા દીકરા આશીષને આપેલો. ત્યારબાદ તે પૈસા સંદીપભાઈ પાસે માંગતા ફોરેસ્ટ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કરવા જણાવતા મારા દીકરા 10 લાખની કંપનીમાં રોકાણ કરે, જેના વળતર 17 મહિના સુધી 8,50,000 સદર એકાઉન્ટમાં જમા થાય. મારી રોકાણ કરેલી મૂડી 10 લાખ રૂપિયા આજ સુધી આપેલી નથી, અને બેંકનું એકાઉન્ટ છે સર. નૈનાબેન પટેલે ડાયરેક્ટ ચેક લખી દીધો છે પરિધાનમાં. હા, પરિધાન આ પરિધાનનો ચેક ચેક છે. આ આમાં કંપની ક્યાં છે વચ્ચે? ના, પરિધાનને ચેક આપ્યો એમને. આ નૈનાબેન હા, નૈનાબેને આપ્યો. કંપનીએ ક્યાં આપેલો? એને પૈસા જોતા હતા ઉછીના, એટલે પરિધાનના નામે ચેક લીધો, પરિધાનના ખાતામાં ગયો, અને પછી એમાંથી ગાડી ખરીદાઈ. હા, પણ એમાં કંપનીને શું એમ કહું છું, આ કંપની અરે શું એનું કનેક્શન? એમનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે નૈનાબેન નું ને પરિધાન નું. પણ નૈનાબેન એવું કહે છે સાહેબ, નિવેદન નૈનાબેન નિવેદન ન ચાલે ને, તો ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ છે. પૈસા સંદીપભાઈને આપેલા હતા, સંદીપભાઈને ઉછીની સંદીપભાઈ આ પરિધાન લઈ અને એમના વાઇફના ખાતામાં પૈસા જમા કરે છે. નૈનાબેનના નિવેદનમાં એવું જ મેં વાંચ્યું છે કે એને પૈસા ઉછીના જોઈતા હતા, એટલે એને ચેક લીધો. એ ચેકમાં કોરો ચેક લીધો છે, લખાણ વગરનો, ખાલી સહી કરી. અને આ અક્ષર બધા કંપની સાથે શું આ ટ્રાન્ઝેક્શન તો ડાયરેક્ટ છે નૈનાબેન નું ને પરિધાન નું. પણ આ ઉપરની વસ્તુ સંદીપ ગુંચાલાએ લખેલી છે પૈસા લખેલી, પણ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યાંમાં કંપની નું ટ્રાન્ઝેક્શન આવે? કંપનીએ પૈસા આપેલા હોય, કંપની માંથી ચેક ઇસ્યુ થયો હોય આ ગાડી પરચેસ કરવા માટે, એવું છે. અને પછી સાહેબ એમને નૈનાબેનના એ એકાઉન્ટમાંથી ગયું, પછી એને ફોરેક્સમાં રોકાણ કરવાનું કીધું. એના પેટે 8,50,000 રૂપિયા જમા થયેલા એ ખાતામાંથી, અને 10 લાખ રૂપિયા બાકી છે સાહેબ. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન કંપની સાથેનું નૈનાબેન નું. આમાં કંપનીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ શું? પછી પેલા આશીષભાઈ નું એનું નિવેદન છે, એમાં સેમ વસ્તુ છે. હું નામદાર કોર્ટની વાત સમજુ, પણ હકીકતમાં એવું છે સાહેબ કે સંદીપ ગુંચાલાએ પૈસા ઉછીના લેવા માટે ચેક લીધો. એ ચેક એને પરિધાન લખીને એની મિસિસના પરિધાનમાં નાખ્યો એને, અને એમાંથી ગાડી આવેલી છે. અને બીજા દિવસે ગાડીના પૈસા ભર્યા ચેક ભરીને. તારીખ સેમ 14 ને પેલી 15 છે સાહેબ. મારું એકાઉન્ટ છે સાહેબ. પૈસા 10 લાખ જમા થયા અને 10 લાખ 20 તારીખે જમા થયા અને 21 તારીખે ગાડીને ચેકના આગળનું પાનું છે સાહેબ. હા, પણ ચેક નાખવો એનામાં જમા થઈ ગયો, ચેક પૈસા આવી ગયા, પણ આમાં કંપનીનું શું? કંપનીના પૈસા ક્યાં છે? પણ પૈસા સંદીપ ગુંચાલાને જ આપેલા છે. ક્યાં આમાં છે? ચેકમાં છે? ચેક કોના નામનો છે સાહેબ? મને કોઈ કહે કે મારે પૈસાની જરૂર છે, એમને ચેક ખાલી સહી કરીને ચેક આપેલો, બાકીના સહી કરીને ચેક આપેલો એવું ન ચાલે. બાકીના પૈસા એના ખાતામાં તો સાહેબ એમની મિસિસના ખાતામાં પૈસા તો નૈનાબેન ના ગયા છે. હજી એના પૈસા નૈના, એ હું કહું છું કે ટ્રાન્ઝેક્શન આખું અલગ છે, સેપરેટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે.
કંપનીના ચેક થી એમના એકાઉન્ટમાં કોઈ રકમ જમા થઈ હોય અને વ્હીકલ પરચેસ કરેલ હોય એવું હોય તો બરાબર. આ તો થર્ડ પાર્ટી નો ચેક છે. એમને પૈસા ના પરિધાનમાંથી પાછા આલે. પરિધાનથી નહીં, આજે પૈસા 50,000 છે ને આ આની એને ન્યારા કન્સલ્ટન્સીમાંથી પાછા રિટર્ન કર્યા છે. એને જે રોકાણ કર્યું છે ને 10 લાખનું એમાં 5% લેકે એને જે આપવાના હતા ને એ 50,000 કરીને ન્યારા કન્સલ્ટન્સીમાંથી વળતર આપશો તો સર જે માની લો કે પરિધાનના આપ્યા 10 લાખ રૂપિયા, મારું સબમિશન છે 10 લાખ રૂપિયા પરિધાનના આ નૈના બેને પરિધાન જ ચેક આપ્યો, કોઈ લેણું બેણું છે ઉછી ના આપ્યા. રિટર્ન જે થાય છે સાહેબ પૈસા એ ન્યારામાંથી થાય. ટ્રાન્ઝેક્શન અલગ છે ન્યારાના. એ ક્યાં સાહેબ અલગ છે? પૈસા સાહેબ પરિધાનમાં ગયા, ચેક પરિધાનમાંથી ગાડી ખરીદાઈ અને રિટર્ન જે પરિધાનને પાછા આલવા જોઈએ, પરિધાને જ આપવા જોઈએ ને નૈના બેને સાહેબ આપવાના હોય તો. ન્યારા કંપની જોડે જો એમને કશું જ ના હોય નૈના બેને લેવા દેવા તો ન્યારા વાળા શું કરવા પૈસા આપે સાહેબ? તો જે પૈસા ચૂકવાય છે ને આરામથી ચૂકવાય રિટર્ન. ન્યારામાં અમને ડિપોઝિટ છે 8,50,000. ના સાહેબ ન્યારામાંથી ચૂકવણી થયેલી છે પહેલી 50,000 23 ઓક્ટોબર ચેક થી. એ ન્યારાનું ખાતું છે સાહેબ SBI નું છેલ્લું. આપણે બધા મંથલી છે ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર મહિને 5% 10 લાખના 5% જે 50,000 ની બધી એન્ટ્રી દર મહિને એના વ્યાજના પૈસા આપેલા છે. સારું. ભલે બીજી કઈ રજૂઆત? ના એટલે સાહેબ જે પૈસા જે છે એ નૈના બેને રોકાણ કર્યું, પરિધાનમાં એને પૈસા નાખ્યા, ચેક લખી અને પછી ગાડી ખરીદેલી. અને ગાડી સાહેબ જે દિવસે ચેક આપ્યો, જે ચેક લખાયો એના બીજે દિવસે ગાડી ખરીદાઈ છે સાહેબ. તો ખરીદી તો કે છે અમે ગાડી લીધી છે, ક્યાં ના પાડે છે? એની માલિકીની ગાડી છે. તો પણ સાહેબ પૈસા જો પાછા આપવાના તો પરિધાનને જ આપે ને સાહેબ. એ ન્યારા વાળો શું કરવા પેલા બેન ના આપે? બીજામાં શું છે? બીજામાં કહી દઉં સાહેબ. એના ફાધરના ખાતામાંથી ગાડી ખરીદાઈ છે એકાઉન્ટમાં, બીજી ગાડી એના ફાધરના પૈસા એવું છે. અને એના ખાતાના ઉતારા મૂકેલા. એટલે સંદીપભાઈ ના ફાધરમાં પુત્ર વધુ ના ખાતામાં પૈસા છે. એટલે પુત્ર વધુ પરિધાનનું ને બધું કહેતા હતા એવું કોઈ આવતું નથી સર. અને દરખાસ્ત મૂકેલી સાહેબ, એટેચમેન્ટ બાકી છે. વિધાઉટ વેરિફિકેશન દરખાસ્ત મોકલી દીધી, વિધાઉટ વેરિફિકેશન સીઝ કરી લીધું, વિધાઉટ વેરિફિકેશન દરખાસ્ત મોકલી દીધી, વિધાઉટ વેરિફિકેશન. કોઈ જાતનું વેરિફિકેશન કરવાનું નહીં, કશું જ નહીં. ગમે તેની પ્રોપર્ટી હોય, થર્ડ પાર્ટી પ્રોપર્ટી હોય તો સીઝ કરી દેવાની. ના ના એવું નહીં. પ્રોપર્ટી શું આ બધી સીઝ કરી દીધું? આ 6 મહિના પછી અરજી આવી, એપ્લિકેશન, એટલે વેરિફિકેશન કરવા ગયા, સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કર્યું. પેલા એને શું કર્યું? કઈ રીતે સીઝ કર્યું આ બધું? વિધાઉટ વેરિફિકેશન. દરખાસ્ત કરી દીધી વિધાઉટ વેરિફિકેશન. પેલા ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં આવેલું છે સાહેબ કે આ રોકાણકારોના પૈસામાંથી જ આ ગાડી ખરીદાઈ.
ઓર્ડરમાં જી 18 તારીખ. જી 18 તારીખ order. વકીલ શ્રી CK પંડ્યા. આવી જાઓ. ચાલો. Kindly see this bail application is after filing the complaint. That is a charge sheet. What may see that complaint I have annexed. We'll have to see now the role alleged in the complaint itself. Page 69 is the complaint. Prior to this, there were two complaints were being filed. PMLA 8 of 2015, PMLA 10 of 2015, and appears to be one more for the absconding accused. That's 4 of 2023, and then my complaint in 23. Now kindly see this is a page 70 is about the schedule offense. Last line, my lord, kindly see. Why I'm saying so? Because of the attachment of my property and acquisition of that is a relevant date. Page 70, last line, my lord. These offenses are registered on 19/3/2015 at Vadodara Kishanwadi Police Station. The first is a raid was carried out under the FEMA. Then as information was given to the police and FIR was registered on 25th March 2023, para 3.3. Then these are descriptions about the PMLA initiation. I may not read, my lord. Then para 5 deals with these proceedings being taken against the accused earlier. Para 5.3, my lord, has nothing to do with the present schedule offense or the present PMLA offense. It is out of box quoted by the investigation officer just to prejudice this honorable court. That's what I believe. Because otherwise, this case of Bombay or the Bombay FIR has nothing to do with the present case. I am not arrested in that Bombay case. I have not been made any accused in the Bombay case. And to subject to correction of my friend, the accused in the PMLA case before this honorable court are not even the accused except perhaps one Bansal or Asar Kota. That's all. Subject to my friends, because I'm not aware about those cases. But names are being there on page 76, my lord. Finally, fine. So I go by these names only. That's why page 76, my lord, will find those names. I'm not reading this is a lengthy list. But these except number 14 is a Bansal, Paresh Asar Kota, and 16 is a Bansal, who are also accused in the present offense. These two, except those, no other person's names are being found. And I am not an accused, so for me, this has no relevance. Then kindly see para 6, with regards to the present offense, where they say Maruti Ahmedabad and the 4 accused has been named, or 4 has been granted bail by the High Court. Then para 6.2, 6.3, 6.4, the Chotu Jalandhar is not been arrested yet. The para 6.2, there's a Ritesh and Bansal, both have been granted bail. Para 6.5, against reference of this dome. Para 6.4, that's which is the name of Ashish Grover, is also been granted bail. Whereas in then para 6.6, my lord, Aman Sachdeva is also granted bail. Para 6.7, the Paresh Asar Kota is also granted bail. And then para 7 with respect to the present applicant, my lord. Kindly see. The details of proceeds of crime
attached C is frozen in respect of the present accused. Now kindly see what is the property and document details, value thereof. Kindly see there's a column number 3 on page 83, whenever it was purchased. The property was purchased in the year 2007. Whereas the schedule offense was registered after 8 years in 2015. So while purchasing there's a property attached under the PMLA, the process of crime was not used and it was not available. So that fact has nothing to do. Attachment, according to my submissions, is not correct and it dehones the provisions of law. There is no process of crime being used. Then para 8, what they say, my lord, kindly see. Brief investigation summary. Various statements were recorded. Then para 8.3. Pare Sasar Kota, his statement of 2015. Then page para 8.4, again 2015 statements. Para 8.5 is a 2023 statement, kindly marks. That is what the relevant. Para 8.5 and 8.6. There are some specific allegations against present applicant. May I read, madam? During his further statements of 13/4/2023, the Paresh Asakota Utpe Bhatia stated that he introduced Anil Jaisangani to a few bukis of Mumbai. He and Anil were partners. Anil used to receive commissions for referring client to Maruti Ahmedabad. Now, none of the Maruti Ahmedabad, this alleged partner of Maruti Ahmedabad has not said that we used to make this a commission to this Anil Jaisangani. They used to get their commission amount through cash. Anil was also partner in book of Surendra, which was operated by the name Mandi. Now, this Surendra Mandi has not been arrested. He appears before them. And can you see the next 8.6 is his statement, Surendra Mandi's statement of 14/4/2023. Sri Anil used to place bets and refer clients to him. So therefore, both Paresh Bhatia and Surendra Mandi board says the present applicant used to refer the client. Those clients used to play betting with them. I am not the bookie. I have not operated any book. No, at the most, once they say that sometimes I place the bet. So therefore, there is no process of crime came to me. What they say, the commission what I received, the commission I would be receiving, even if their case is believed, then for referring, not for generation after there is a crime. There is nothing about what they say. This 8.6 para B. Anil, Read A again. I'll read it again. Used to, that's what I said. Used to play bet. That is, I said, sometimes I used to, I said, used to play bet and refer clients for booking. So both allegations. I myself used to play bet, and number of people has, if this amount of what they are alleging of 2,500 crores, not one better has been booked by them. Why I am being singled out? There are no reasons. And what is the bet I placed? With whom? On which date? What was the amount? What was the match? Nothing. This is absolutely in error. I used to play bet. But kई match માં કેટલા રૂપિયા શું હાર જીત થઈ કયા પૈસા લગાડ્યા કોઈ information નથી. This is after investigation of 8 years. Kindly see further then B. Anil used to take commission from him and around 40 to 50 lakhs were paid by him as commission in lieu of the cricket betting activities. So that's for referring he used to. Now, what are the evidence that passing of this 40 to 50 lakhs? Except oral statement. It has to be something to corroborate his oral statement. Mere statement, then why not he being arrested? If he comes before this, if I am for referring him or placing bet with him, if I am to be arrested, then this man is also required to be arrested. If he is not arrested, then I ought not to have been arrested. Both are at equal. This Article 14 of the Constitution of India requires equal treatment to the similarly situated persons. So therefore, just I am being warrant issued by this honorable court
pursuant to the deed and joint director, Mr. J.P. Singh, for his illegal activity of taking money from these people, I have been arrested, and now to justify issuance of warrant or making application before this honorable court for issuance of a non-bailable warrant, I have been arrested. And these are the submissions. Now, this is the only against me in this entire complaint. Can you see this? There's a further honorable court. Then 8.8 about my statement, and they say I have not cooperated. I have other properties are there. My all properties are being shown in my income tax records, all amount generated from income. There is no link between cricket betting amount, but what they say, there has to be some link. They say there are two figures they are saying in that in from Mandi, I got some 40 to 50 lakhs, and from Paresh Bhatia. What is the allegation that Paresh Bhatia settled some 3 crore with Maruti Ahmedabad, and being a 50%, I am the partner of Paresh Bhatia. I ought to have received 1 crore 50 lakhs rupees. So if I club both this figure, at the most 2 crore rupees. As per, even if I believe a allegation of the department. Against what? Now kindly see, they have given us a table. Now those figures, my lord, will find on page 92, what I said. Page 92, para 10.2 and 10.3. May I read, my lord? 10.2. It is observed from the statements recorded under PMLA, Mr. Paresh, that he has settled our account of to the tune of rupees 3 crore 8,44,000 with his Maruti Ahmedabad, since he was a partner with Anil. It is understood that there is no evidence. It is understood that he has parted with share, that is a half of the amount, to Mr. Anil Sangani. Therefore, he should have got this 1.54 crores. That it is understood, there is no evidence to that effect. Then 10.3. Further, from the statement of Surendra Karla from Mandi, it is evident that Mr. Anil earned an amount of 40 to 50 lakhs from him as commission of bookie / betting activity. Except this, there is nothing in the entire charge sheet. Now, kindly see there's a para 10.4, there's a table has been given, whereas the cash deposits has been made in my accounts. Now, all these cash deposits are in the year 2013 to 13, 14, 13 and 14, or somewhere in the 15 also. Now, can you see what are the totals of those tables? The first table comes to 7,67,000. And can you see the amount of deposits? This 49,000, 30,000, perhaps 49,000 just to avoid the PAN card, nothing else. But total is, first table has a total 7,67,000. Second total is 20 lakhs. Third total is 4,80,000. And fourth is 6,70,000. Even if I see this, it won't come around 30, 40 lakhs. Except these in this complaint, there is nothing. Then the table which shows on page 98 refers to a figure of 74 lakhs. These are 2016. After the offense is detected, entire cricket betting has been abolished. These figures have been shown. So there is no nexus between the schedule offense and alleged proceeds of crime. They search all my accounts. Still they say that I have not cooperated. If this is information had not been given, they would not have got these accounts details. Now this kindly see the page 97 and 98. The account statements of my firms, my business firms are there. Debit credit entries, my lord. And these are the bank entries or the cash deposits. Even this, it runs into 15, 16 also. Now they say everything is a cricket betting or the proceeds of crime. So this absolutely, it is not based on any evidence that these amounts or referred in these paragraphs, in these tables, are generated out of the cricket betting activity, or it is a proceeds of crime.
Then my role is on discover on page 102, my lord. Para 12. Mayor Sri Anil was involved in cricket betting and was in touch with his various bookies, and he was also running betting activity in partnership with Paresh and Surendra. Paresh and accused number so and so. Anil was indulged into various fraudulent and illegal betting activity and used to receive proceeds of crime in the form of commission for reference of clients from the bookies, which they used to generate by following the modus operandi of using fake SIM cards, obtaining. Now, there is no allegation against me in the schedule offense. I'm not even shown absconding accused or accused in the schedule offense. There's nothing attributed to me in this earlier complaint which is being filed by this ED. Then see, it is evident that Anil earned approximately 1.5 crores from a partnership with Paresh through the commissions for referring clients, and Maruti Ahmedabad, he earned 50 lakhs from Surendra Mandi. Thus, ultimately, this is a 2.4 crores as it said in para 3.7. He also received 1 crore 36 lakhs from betting activity. Now, there is what is the evidence for this? There has to be prima facie evidence, except the statement under section 50. And even if that be so, let us assume for sake of argument, my learned friend would say that is section 23, 24 will come against me at this stage of the bail. The statement can be seen at the stage of the bail. The amount has to be accepted at the stages for the purpose of the bail aspect. Then all accept all this, even then all these persons have been granted bail. And even Surendra Mandi is not even arrested. Even he appears in 2023 before them. If for taking commission of 50 lakhs from him, I am to be arrested and he is not to be arrested, then I cannot be found at fault. So then I ought not to have been arrested. So in this background, my lord, except the then there's a provisions of law has been exerted at details, but I'm not required to refer those again, my lord. Therefore, then kindly see this a para 107, page 117, annexure F. Is a charge sheet filed against the then joint director and the investigation officer, my lord. There I extensively referred to the conversation. It is a part of this record. Those conversations prior to my arrest, there was a conversation with third party Bimal Agrawal, who's a conduit of the then joint directors. So now 2015, 2023, 8 years investigation, and even after my arrest, and according to the statement, what they received, that I used to get commission for referring client, and I used to play bet. That's all. And to that, there is no evidence. Which are the clients I referred? That there has to be some name, A, B, C, D, etc. There is nothing absolutely whom I referred them, what commission against which match of betting I received. There is not an iota or not a single word in the complaint. Now charge sheet is being filed. So they cannot rely any document which is not referred in the complaint. Now this is a limit. Earlier, before they said investigation is pending, His Honorable Court was pleased to reject this bail application. On the ground, let there be an investigation be completed. Now that is being completed. So I'm not reading it again, those chats and everything. But it is a fact on record that the joint director, to have an illegal grantification, got issued as a warrant against me. And all those other co-accused bail orders have annexed, my lord, with this Honorable Court. All have been granted bail. None of their bail order has been challenged. And all orders have attained finality. Then there's a parity, because I'm smallest amongst all those accused. Paresh Bhatia had even more role than me, the granted bail, after filing of the complaint. So if this all those persons has granted bail, then on the parity, I am entitled to the bail. And there's one more aspect.
that this my client is still in this, even in judicial custody, my lord. Is in hospital and continuously is being. When there also, yesterday also, when this officer from the ED had went to serve some document, he was at JJ hospital without taking permission of the RMO, straightway went to this accused. That also this the medical officers had made him this caution that you cannot approach this accused without the permission of the court, because ultimately they are in judicial custody. If they are in judicial custody, though they are admitted in the hospital, but ultimately they are in judicial custody. Without this, I have this annexes permission which is being granted by this honorable court to meet her daughter to this accused. Those permission orders I have annexed, my lord, and this order this referring this Yadi to this medical officer of the JJ hospital. Order of the Bombay court. Bombay court. That's the order of the 13th July 2023. This I read it, my lord, small. To medical officer JJ hospital Mumbai, whereas an application has been presented before this court by advocate for his accused Anil Jaisingani, application for granting permission to meet this accused in hospital. The honorable court has passed his order dated 13/7/2023. Copy of the order is written. I just read as a Yadi, and then the order is there in detail, where the daughter has been granted permission to meet the father who has been admitted in this hospital, my lord. It is not yet, even many times, every week he's been requested to take it to the hospital because his BP is fluctuating very high. And there's the entire bunch of the papers. It runs into 17 pages of the various his visit to this, even during the custody been sent to the jail. I have annexed matter which has been made available to me by the client. So even on the ground of sickness as one of the exception under the section 45. And based on the judgment which I have referred in my application. List So therefore, on these grounds, now investigation is over. Parity is applicable. I am a sick person. Not only he was here even during remand also, the medical treatment and standing ambulance was kept here throughout this, and he was being taken on the remand. Now even here also he was required, his BP was observed is abnormal of 245. Normal person would have affect severe damages to his organs at this. Somewhat is he's holding this 245 BP. Something is unusual to even hurt me. 245 BP when koi minus survive kare. That something is unheard it. But still he's there. And many a time is being observed. Yesterday also when this officer of the Ahmedabad ED went to serve a copy of the complaint, probably attachment or there's a present complaint which is in file. I'm not sure because I have yet not received the copy. But I'm said there's an officer from Ahmedabad ED accompanied by the ED Mumbai had went in hospital and served some copies. In that also there's his BP was shooted. Doctors were furious on this officer that you ought to have come with the permission of the honorable court because he's in judicial custody. He's in hospital, does not mean ultimately his condition is yet not stable. He still requires to and his honorable court has permitted to shift, or the jail authority had shifted him to the government hospitals, and these are all the documents of the government hospitals. So coupled with all these grounds, now it's discretion is to be exercised in favor of this applicant. Is not going to run away from the custody of this honorable court. His passport can be surrendered. Suitable conditions can be imposed. And considering the fact that in this complaint, there is no serious allegations against him, except those earlier part that he has not cooperated, not available, but that now has over. Not complaint the order of Honorable High Court. High Court not appeared everything. But now after now we'll have to see after this investigation. Now what is available against him? That is now one he part. is available for trial.
Available for Yeah. it. I want that. Not fully, I don't fully. Not my learned friend made a statement that his client is one of the smallest among others, to which I have a serious objection, because if he can engage my learned senior friend, he cannot be the small person. નામનું બધા ન્યાવ છે બંધાઈ જશે લોકો આવતા. No, in other sense, he submitted that he is a small fish. But that small fish can engage a big advocate. Anyway, my lord, since my lord, the entire complaint is on record of the honorable court, I will not again repeat everything. So far on facts, my learned friend has pointed out from the complaint itself that what is his role. Now, sir, mainly if we see the entire record which is before this honorable court on facts, I will just make my submissions very quickly, that from the investigation which was going on in 2015, an application was given before this honorable court for issuance of a non-bailable warrant in 2015. And in 2015, non-bailable warrant was issued by this honorable court, which we attempted to serve. He was not available. And sir, he remained absconding for almost 7 years, till 2023, when he came to be arrested in one of the offenses at Mumbai. And by way of a transfer warrant, we brought him before the honorable court. So, sir, my first submission is that it is not that he has approached this honorable court. He was required to be brought before this honorable court. That is the distinction. Because when he is seeking parity with the other accused persons, I will just point out that how his case is different from others, even after filing of this complaint. Now, sir, on facts, there is a clear evidence that the money which he used to receive by these illegal activities are proceeds of crime. Cash amounts have been deposited in various accounts. Those money were transferred to that hotel account, and then the EMIs or loans were repaid. So it was routed through different bank accounts. That amount is also reflected by way of a chart. All these transactions are very well narrated in our complaint, sir. Now, sir, so far as this accused is concerned, right from day one, his conduct is of non-cooperation, because in 2015, when we pointed out to the honorable court, a detailed application was filed that how he is avoiding the summons, how he is avoiding the notices of the department, and therefore, after being satisfied, the honorable court had issued the non-bailable warrant. Against that, sir, he had approached the honorable high court. Even in high court, my lords are aware, because those orders are also, part of this record. He made a positive statement that I will appear before the department and I will cooperate. In spite of those statements, he flouted those directions. Specific direction was given by the honorable high court that on a particular date at particular time, you are directed to remain present. He did not remain present. Ultimately, a chance was given. Even then, he did not remain present, and therefore that petition came to be dismissed. Number one, in this background, he is a person who is not cooperating right from day one. He is approaching the honorable high court. High court even initially granted stay. But even after directions given by the high court, he did not cooperate and did not join the investigation, and therefore his petition came to be dismissed. Now, sir, so far as other accused persons who are granted bail by the honorable high court, those cases are different because they had right from day one joined the investigation. They had cooperated. They never absconded. Here is a person who is required to be brought, after so much of efforts. Those accused persons may or may not have these many antecedents, as recorded by the Sessions Court of Mumbai, which I had pointed out, there are more than 17 offenses, against this person. So he is an habitual offender, he is not that a first-time offender. He is an habitual offender. 17 or more offenses are pending of serious nature. And considering his role, sir, and his conduct, this application is, sir, required to be rejected. And, sir, in detail, we have filed a reply. In our reply, we have mentioned the Panchnama that even during the remand period,
He did not cooperate. With so much of efforts, we could not record his statements properly. And that Panchnama is drawn in the presence of independent witnesses to show that he is not cooperating, even after the orders of the Honorable Court. So, if he is granted bail, sir, he is an influential person with so many offenses against him, and he may not be available for the trial. That is my humble submission. Any medical ground? Sir, so far as medical ground is concerned, which my learned, I am not having those copies, but it appears as from his submission that the only diagnosis is of blood pressure. There is nothing serious, and that can be taken care in the prison. That ailment is not such for which a treatment is required in some other hospital. That can be treated in a prison. And that is also, we have submitted in our reply that in various judgments, the Honorable Supreme Court has said that if in prison, if somebody is not well, he can be taken care. There is all facilities there. And it is not such a disease. What about the proviso of this section? Yes, my lord. So far as section 45 is concerned, the Honorable Court has to be satisfied on 2 counts. That he is not guilty of an offense and that he will not repeat such offense in future if released on bail. That is also a twin condition which is applicable. Proviso. Yes, sick. But sick is, that is what, sir, I am submitting. That definition of sick is, my lord, that person only having a blood pressure which can be controlled by medicine, which can be treated in prison, would not be a thing which will entitle him on bail. Blood pressure, my lord, in out of 10, in these days, lordships are aware that diabetes and blood pressure are such disorders, rather I would not say disease. These are disorders, which, my lord, it is very common. Very common. It is not something which cannot be taken care of. That is my humble submission. This is not a sickness on the ground of which he is entitled to bail in such a serious offense. And there is nothing on record to show that this cannot be treated. He is undergoing a treatment, my lord, whenever it is required. And therefore, in my respectful submission, that medical ground is not available to the applicant. Which will treatment is provided, it appears that he is sick. There is a blood pressure, my lord. He is sick. It was recorded and required to treatment. Only thing is, the Honorable Court will have to decide that whether this condition, medical condition, is such for which he can be granted bail, number 1. This medical condition is such which cannot be treated in prison. There is, as per my respectful submission, there is nothing on record that he is suffering from such a disease which would. There is not any classification in the proviso. Sick about is not the defined. Sick, sick. Yes. It is therefore, my humble submission to the Honorable Court is that it is for the Honorable Court's discretion to decide whether, based on his submissions, based on the available record, the Honorable Court will come to the conclusion that this medical condition is such for which bail can be granted, or whether he can be treated in a prison. That is the Honorable Court's discretion. But as per my submission, blood pressure is not a very serious condition and it is well taken care of, so far, because since he is arrested, he is suffering from this disease. Medical papers. There is no noting. Papers. Otherwise, sir, the Honorable Court is aware. શું છે બીપી કેટલું છે Any copy? BP કેટલું છે Because of the high blood pressure, he has suffered heart attack also. His lungs are compromised, even his rib fractures also because of the situation. And today his MRI is being scheduled in JJ hospital. And sir, Honorable Court can always call for a detailed report so far as medical aspect is concerned. And That this what is are the the JJ hospital, government hospital from there. and Had that not the court or concerned, if facility would have been available in the prison, he would not have referred to JJ hospital, Mumbai. and sir, if there is something which is required to be done by other doctors or expert doctors from jail, they always refer the patient. There is no difficulty on that.
ઇવન સાહેબ હાર્ટનું ફંક્શન બી બરોબર છે. Here it is handwritten. ટુ ડી ઇકોનું જે સાહેબ છે ને સ્ટડી, વચ્ચે 12/7 છે એમાં સાહેબ છે. બાર સાતની જે લાસ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન, it refers about the chest pain and everything. color Doppler and 2D echo, those reports are not as such that significant. With his obesity, one has to consider with this obesity of the person. Is obese, having this problem. So from this report, it seems that he was taken to the hospital for this test and everything, but as such, nothing significant. Even the cardiogram reports and 2D echo and color Dopplers are also normal. The chief medical officer of the Taloja jail itself has referred for the cardiac and further management to the JJ hospital. That's a document is there. And Taloja prison is much better equipped than the Sabarmati jail in terms of medical facilities. Still, he has been referred by the chief medical officer of the Taloja prison to him to the JJ hospital.
લિસ્ટ સાહેબ Hypertension આવે છે સાહેબ. That is the only thing. Otherwise, as such, after reports, That there has is compromised when it shoots, it compromises other internal organs. and therefore, sir, in my respectful submission, medical condition is not that serious for which bail can be considered. My lord. It can be taken care of, my lord. Please, we are obliged. Much obliged. ઓગણીસ તારીખ 19. Please. That's- वकील श्री R.H. सोलंकी सरकारी वकील श्री PM त्रिवेदी सरकारी वकील श्री PM त्रिवेदी सरकारी वकील श्री PM त्रिवेदी એના પછી એફિડેવિટ આવી ગયું હા કોપી આપી દો ને ના આવવા દો सरकारी वकील श्री PM त्रिवेदी सरकारी वकील श्री PM त्रिवेदी એસબી પ્રજાપતિ પણ સિરિયલ નંબર 9 વડોદરાના વકીલનો પુકાર કરો वकील श्री SB प्रजापति वकील श्री एसपी प्रजापति 10 નંબર સોમવાર सोमवार प्लीज वकील श्री IM बेंगली वकील श्री अतुल भाई पटेल अतुल भाई पटेल वकील श्री VR राठौर वकील श्री राठौर ઓરલ રદની અરજી આપશે હાજર રખાવજો હા હાજી સાહેબ રેગ્યુલરલી Regular. મુદત આપણે ખ્યાલ નતો એટલે જામીન આપી દીધા સાહેબ પોલીસ સ્ટેશન એપ્લિકેશન આપી સપ્ટેમ્બર છ તારીખ 6 तारीख 6/9 6/9 હાજી वकील श्री DK वाड़ा वकील श्री वाला स्पेशल बीबी से आगे का ડીકે વાળાનું નામ છે ને
બીકે વાળાનું નામ કેમ આવતું નથી? હમ. હમ. મિસ્ટર વાળા, આમાં લીગલ ઇસ્યુ છે એક. એટલે બધાનું એડિશનલ હિયરિંગ માટે રાખેલું છે સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ મુજબ. ખ્યાલ છે જજમેન્ટનો? ના સાહેબ, મને ખ્યાલ નથી. એટલા માટે જ એમને તમને ચાન્સ મળે એટલા માટે. હા, એમને લખાવી દીધું સાઇટેશન. સાઇટેશન લખી લેજો તમે. હા જી. એમનું શેડ્યુલ ઓફેન્સમાં જો 21 ના હોય તો આ ચાલે કે કેમ, એના માટેનું છે. એટલે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવાનું છે એમને તમારે બંને. ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં એવું મેં હમણાં જોયું, નેટ ઉપર સર્ચ કર્યું, તો જે ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીઝ આ ડન થઈને એની અંદર ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય તો આવું અર્થઘટન થાય. તમે આ જરા વાંચી લેજો. હા, વાંચી લઈશું. બધાનું એક સાથે ડિસાઈડ કરી ખાલી નામ દેશું. લખવાથી એવું નથી. ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી બધાનું એક સાથે ડિસાઈડ કરી દો. બીજા કેસમાં પણ આ જ ઇસ્યુ છે અમારે. હું જોઈ લઉં. એમાં સાહેબ અમુક મેટરમાં અહીંયાથી હાઈકોર્ટમાં બી અત્યારે પેન્ડિંગ છે આ સેમ. કારણ કે જે લોકો ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા તો એમની જે ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન ચેલેન્જ થઈ છે, they were discharged on the same reason. અને એ જે ત્યાં આગળ પેન્ડિંગ છે એમાં અત્યારે આ જજમેન્ટ આવ્યા પછી આ જ આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ રહ્યા છે. ઇવન ઇન ધ હાઈકોર્ટ. એટલે ત્યાં બી હાઈકોર્ટમાં બી 2 કે 3 મેટર પેન્ડિંગ છે. હું જોઈ લઉં છું. એટલે આ જે સેમ ઇસ્યુ છે ને એ આપણે બીજી મેટરમાં પણ છે. હા, હું જોઈ લઈશું. એટલે બધામાં એક સાથે ડિસાઈડ થશે. બધાને આ ઇસ્યુ પર સાંભળીશું આપણે. હા, એ શેડ્યુલ ઓફેન્સમાં એ 21 નથી. તમારી એપ્લિકેશનમાં એવું લખેલું છે, મેં વાંચેલું. એટલે હા, હું આપી દઉં સાહેબ સાઇટેશન. એમને સાઇટેશન હું સેન્ડ બી કરી દઉં હમણાં મારી પાસે. જી સાહેબ. ક્યારે રાખવું છે? ત્યાં ક્યારે છે? હાઈકોર્ટમાં ક્યારે ડિસાઈડ થયું? હું સાહેબ એમાં છે ને 2 કે 3 મેટર આવી પેન્ડિંગ છે સેમ. આ ઇસ્યુ પર બધી લગભગ બધી જ મેટરમાં આ ઇસ્યુ કારણ કે અહીંયા પીએમએલએ કોમન ઇસ્યુ હા, છે. એટલે પીએમએલએ ના એટલે એકમાં ડિસાઈડ કરશું એ બધામાં એ પ્રમાણે ડિસાઈડ કરવું પડશે આપણે. હા, તમને ચાન્સ આપું કે તમે આના ઉપર જરા જોઈ લ્યો. હું જોઈ લઉં. જજમેન્ટ જોઈ લ્યો. સાઇટેશન અમે તમને આપીએ છીએ. હા, એમાં તમને કેટલો ફાયદો મળે, તમારા બેનિફિટ નું શું છે તમે જોઈ લો. બાકીનું તો પીપી સાહેબ જોઈ લેશે. તાનાણી સાહેબ ક્યારે રાખવું સાહેબ આપ જાય બધું એક સાથે જ સાંભળીશું. હા, તો વાંધો નહીં. કોમન ઇસ્યુ એક દિવસ રાખી દઈશું બધું. હા, ભલે. જી સાહેબ. આ પોઈન્ટ એવું થાય કે આના રિલેટેડ આ ઇશ્યુ રિલેટેડ જેટલી બી મેટર્સ છે, હા, હું એ જ કહું છું. એક દિવસ બધાને ભેગા કરી બધાને એમ જ સાંભળવું પડશે. એટલે એક ડિબેટ જેવું જ થઈ જશે લો પોઈન્ટ પર, અને એવરીવન કેન એસિસ્ટ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ. કારણ કે એકમાં આપણે આપને ભલે એમને ખ્યાલ નથી, હા, તો એનું આપણે ડિસાઈડ કરી નાખીએ અત્યારે ઇસ્યુ ઉપર સાયલેન્ટ રહી, એવું ન ચાલે. શું ભલે તમારા નોલેજમાં નથી, તમારું ડિસાઈડ કરી દઉં હું, અને આ ઇસ્યુ પર સાયલેન્ટ રહ્યા, ઓર્ડરમાં ન લખાય તો બધાને માટે સરખું ઇક્વલ ટ્રીટમેન્ટ બધાની. આવા જેટલી આ પોઈન્ટ ઉપરની હોય ને બધી એક જ દિવસમાં પછી કરી દેજો. બધી એક દિવસમાં રાખી દેશું જેમ જેમ નીકળતી જશે. તો અત્યારે સાહેબ વચ્ચે એક ફોર્મલ ડેટ એવું કરવું છે કે? હા, અત્યારે એક ડેટ રાખીશું અમે. અથવા તો સાહેબ એવું થાય કે જેટલા બી કન્સર્ન એડવોકેટ છે ને, જેમ કે મારી પાસે આવા ઇશ્યુ પર જેટલું હોય તો હું એમને ભરતભાઈને આપી દઉં ડિટેલ્સ. પછી બીજા કોઈ એડવોકેટ હોય કે અમારા ઇશ્યુ પર છે તો એ લોકો આપી દે, એવું થઈ શકે. તો એ બધી ટેગ કરીને એક ફિક્સ કરી નાખીએ. ફિક્સ કરી દઈશું 21 તારીખ 21/8. જી, વેરી મચ ઓબ્લાઇઝ. તમારી પાસે જેટલી હોય આવી હું સાહેબ ત્યાં એની પહેલા સાહેબ હું લિસ્ટ આપી દઉં. હા, તમે જરા જજમેન્ટ જોઈ લેજો. પણ સાહેબ એમાં કોઈ એપ્લિકેશન આવી ફાઇલ થઈ હોય તો જ ફાઇલ થઈ હોય તો છે ને આપણે તો અત્યારે એટલે એપ્લિકેશન ફાઇલ થઈ હોય ને એટલે મારે તો પછી તો ભાઈ ડિસ્ચાર્જ જેટલામાં છે એ જ જોવાનું છે. હિયરિંગ ઉપર અથવા તો ઓર્ડર ઉપર હોય એમાં. હા,
હા એટલે ફાઇલ થઈ હોય File અને થઈ હોય. પેન્ડિંગ હોય. હા હિયરિંગ થઈ ગયું હોય કે ઓર્ડર માટે હોય. હા તો બધામાં એક સરખો કોમન ઓર્ડર. તો મારામાં સાહેબ બે જ મેટર છે, એક આ ને એક બીજી છે, બસ બે જ છે. તો એમાં- એક પેલી ગુજરાત એન્વાયરમેન્ટ વાળી કદાચ છે, બીજા એના સિવાય કોઈ નહીં હોય. કઈ? એક ગુજરાત એન્વાયરમેન્ટ વાળી છે ને એમાં અમારે ચેક કરવું પડશે. આજે હતી ને સાહેબ. ગુજરાત એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ. હા એટલે એ છે ને પેલું અમે ડિસ્ચાર્જ કરવાના છે ફાઇલ. આ મને યાદ કરાય. બોલીશ બેસ નહીં, વાળી. બોલીશ નહીં. એમાં છે ને સાહેબ એમ બી ભદ્રીશભાઈ કરવાના છે ફાઇલ 5મી ડિસ્ચાર્જ, એટલે એ પછી બધી ભેગી થઈ જશે. સાંભળ્યું. વાંધો નહીં સાહેબ. એમાં પીએમ લઈ લો હમણાં. સંજીવભાઈ તમારું જ આવશે હવે. હા એસવી ઠક્કર તમારી જ છે. હા એપિયરન્સ કદાચ થઈ ગયું છે. સંદીપભાઈ સિંહ, કોલ આઉટ થઈ ગયું છે. હિતેનભાઈ ઠક્કર. વિજયભાઈ તરફે હાજર થઈ ગયું, વકાલતનામું રજૂ કર્યું છે. હાજર છે પંજાબભાઈ. 23/8. 23/8. 23. પકડાઈ બરાબર છે. ગઢવી સાહેબમાં કઈ તારીખ થઈ? ગઢવી સાહેબમાં 21/8. બાકીનું પતી ગયું છે ને. સરકારી ઓફિસે પીએમ ત્રિવેદી. ઓકે સી આર એસ સોલંકી. એ ગુનાની બીજી બે આજ ગુનાની બીજી બે આજે નવી એ મોરારી 8 અને 9. 9માં તો મુદત લીધી છે. એ સોમવારે રાખી 9 નંબર. 8માં છે આજે. એક 26/02, 26/07 હમ અને 26/08 ત્રણ એક જ બધું. 26/08 સોમવારે. કઈ વાત નહીં. આઈઓ ના હાજર રાખેલું. આમાં બાકી 26/02. 26/02 માં સાહેબ આઈઓ આજે મેં પૂછી લીધું છે. પેલા સીસીટીવી ફૂટેજમાં ગાડી આવતી જતી દેખાય છે. કોણ અંદર બેઠેલું ને એવું દેખાતું નથી. અને બીજું નિવેદન તો સહારોપીના નિવેદનોમાં ને એમાં નામ છે. એના આધારે એફિડેવિટમાં લખેલું છે. હા એના આધારે. અને કાવતરું રચ્યું એ પણ એવું છે. આરોપીઓના નિવેદનમાં એવું જણાવ્યું. વિટનેસ નો કોઈને સ્ટેટમેન્ટ નથી. એક પણ નહીં લગભગ. સાક્ષીનું કોઈ નિવેદન નથી. મેં એટલા માટે જ બોલ્યા કન્ફર્મ કરવા સાહેબ. મેં કાલ તો બધું જોઈ લીધું. તો બાકી રાખ્યું હતું આજે. મંગળવારે 18/7. પ્લીઝ સર. ફોર ઓર્ડર. હાઈલી અપ્લાય સર. સોમવારે પેલું સાંભળી લો ને એટલે 18મીએ ત્રણેયના એક સાથે ઓર્ડર થઈ જાય. પ્લીઝ સર. હા સીએમ. ચાલો. જીપી દેવ મુરારી લાવ એમનો શું રોલ છે? આ ઈ જ છે. આ એ છે. એમાં એવું સાહેબ કિયા ગાડીના ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપર બેઠેલા. એમનો રોલ એવું. હવે સાહેબ આ કામના જે અરજદાર છે માનસિંહ,
એમનું નામ ફરિયાદમાં નથી, ફરિયાદીના વિશેષ નિવેદનમાં નથી, કે કોઈ પણ સાહેદે નિવેદનમાં એમનો રોલ જણાયેલો નથી. હવે આ કામના આરોપી અગાઉ બનાવ પહેલા મળ્યા હોય, કોઈ પ્લાનિંગ કર્યું હોય, એ બાબતે ચાર્જશીટમાં કોઈ પુરાવો નથી કે કોઈ સાહેદના એવા નિવેદન નથી. તો ગુનાની જગ્યાએ કિયા ગાડીમાં ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપર આ આરોપી હાજર હતો તે બાબતે બી કોઈ સાહેદના નિવેદન નથી કે કોઈ એવિડન્સ નથી, કોઈ પુરાવો નથી. હવે કોઈ એક્યુઝના કન્ફેશન ઉપર આ આરોપીનું નામ બહાર આવ્યું હોય છે, તો જે એક્યુઝે કન્ફેશન કર્યું હોય એ લિમિટેડ હોય છે. કોઈ એક્યુઝ જે છે આ કામના અરજદારને એ લાગુ પડતું નથી. આ કામના અરજદારે કોઈ કન્ફેશન કરેલું નથી કે કોઈ મેજિસ્ટ્રેટ રૂબરૂ કોઈ નિવેદન આપ્યું હોય કે મેં આ ગુનામાં કોઈ સંડોવણી હતી મારી, એવો કોઈ પુરાવો નથી. આ કામના આરોપીએ માર મારવામાં કોઈ ભાગીદારી કરી હોય એવો પણ કોઈ પુરાવો નથી. ઇવન સાહેબ આ કામના અરજદાર પાસે કોઈ રિકવરી કે ડિસ્કવરી કરવામાં આવેલી નથી. આ કામના આરોપીને માત્ર કોઈ એક્યુઝના કન્ફેશન જો હોય સાહેબ તો એના આધારે એનું નામ સાહેબ આવેલું છે. તે સિવાય તેની વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવો નથી કે ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરસી કરી હોય એનો બી કોઈ પુરાવો નથી. જેથી સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટને નમ્ર છે. સીસીટીવી ફૂટેજ હશે ને એમાં શું છે? સીસીટીવી ફૂટેજમાં સાહેબ આ આરોપી ડ્રાઇવિંગ કરતો હોય કે ગાડીમાં હોય તેવો કોઈ પુરાવો નથી. ઇવન સીસીટીવી ફૂટેજ જો જોવામાં આવે પંચનામામાં તો અંદાજિત બનાવના 20 મિનિટ પછી એ ગાડી ત્યાંથી પસાર થઈ હતી એવું કે એ રીતનું સાહેબ પંચનામામાં જણાવેલું. ઇવન સાહેબ મેં મારી અરજીમાં એનેક્શર આઈ થી પેજ નંબર 40 થી આ કામના અરજદાર જે જગ્યાએ નોકરી કરે છે તેનો સાહેબ પંચિંગનો પુરાવો રજૂ કરેલો. પુરાવો મેં સાહેબ એટલા માટે રજૂ કર્યો કે કોન્સ્ટન્ટલી હું સાહેબ નોકરી પર જઉં છું, બનાવ પછી પણ હું નોકરી પર જઉં છું. આ બનાવની મને કોઈ માહિતી જ નથી સાહેબ. શું છે પીપી સાહેબ? સેમ ડ્રાઈવર કિયા ગાડીની ડ્રાઈવર સીટ ઉપર બેઠેલા છે અને પેલા બીજી ગાડી જ્યાં જે મારવા ગયા અને એ આવીને જે બાકીના માણસ લઈને ભાગી જવાની તૈયારી હતી બેઠેલા. મારા પેજ નંબર 6E ફરિયાદીને માર મારતા હતા તે દરમિયાન કિયા ગાડીની ડ્રાઈવર સીટ ઉપર ગોઠવાઈ જઈ ગાડી ચાલુ રાખી ભાગવાની તૈયારી માટે છે અને સાથે ગયેલા બધા ભેગા છે. એટલે સેમ જ ને આમાં કે વિટનેસ નહીં કોઈ વિટનેસ સ્ટેટમેન્ટમાં નથી. નહીં. 18 તારીખ ફાઇલ અપલોડ. કોણ છે? What you say? I am telling. I am telling. બોલાવો. સિવિલ નું આનું પેલું છે જીપીઆઈડી વાળું. What you say? Army parent. તો આમાં 21 તારીખ આપનો સાહેબ પેલા શુક્રવારમાં અથવા એ 18 તારીખ દલીલ માટે એવું કીધું છે કે 18 તારીખ અથવા 21 તારીખ લઈ લેજો ને દલીલ. તમે જ લીધેલી તારીખ છે? હા સર, તમે જ આજે તારીખ લીધી છે? ના ના સાહેબ, લાસ્ટ આજે ટાઈમે એક જ મુદ્દત આજે 18 અથવા ભલે મંગળવારની. લાસ્ટ ટાઈમે એમને જ મુદત માંગેલી. મંગળવારની સાહેબ અથવા 21 તારીખ. પહેલા શરૂઆતમાં ઉતાવળ કરતા હતા, હા. પછી કઈ નહીં સાહેબ આપણને 18 કાઉન્સિલ 12 છે કેવા છે
21 આપો તો સારું કે 18 તારીખે પછી તો તારીખ 18 રોજ દલીલ કીધું છે. કરવા. પછી મારા ઊભું રહેવું પડે તારીખ માટે, એના કરતા 21મી સાહેબ શુક્રવાર. 21 રૂપિયા પાછળ. એક મિનિટ, અરજી આપજો મુદત અરજી આપીએ. એપ્લિકેશન આપી દો. 21 તારીખ. સીબી ની 3 મેટ્રો હતી બસ નામદાર કોર્ટ જે તારીખ આપે કારણ કે મારે એક એડ્રેસ નવું રજૂ કરવાનું છે. ફરિયાદી તરફે તો હાજી ફરિયાદ તક એમાં એક ડેથ સર્ટિફિકેટ આવ્યું છે, એ જરા ચેક કરી લે. હાજી એક આરોપીનું ડેથ સર્ટી આવ્યું, એવું છે, હું જોઈ લઉં છું. જોઈ લેજો. હાજી. બાકી તારીખ તો આપી દીધી. જોઈ લઉં. પૂરું સાહેબ. સપ્ટેમ્બર સપ્ટેમ્બર છે ને, 2 મહિનાનો ટાઈમ આપ્યો. હમ. 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 15/7, 15/8, 15/9. 30/9 રાખો, સેટરડે આવે. 30/9 સેટરડે. કોપી પછી લઈ લેજો, પ્રિન્ટ આવી જશે. 30/9 હતું. Oh, 30/9. હમ? હમ. નવા ડોક્યુમેન્ટ આપણી પાસે ટ્રાન્સફર વોરંટ લઈ ગયા છે કે શું? હમ. क्या नाम है? कोई शिकायत है पुलिस के खिलाफ? पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है ना? ले जाओ.